Bali, ngayon, ito na yung kasunod ng ating example dun sa factoring ng polynomials. Kung mapapansin nyo, yung ating example dito ay 5 terms. Ang given natin ay 2x raised to 4 plus x raised to 3 minus 8x raised to 2 minus x plus 6. So, in this case, factor na natin by using the synthetic division. Yan. So, medyo zoom out ko lamang konti para makita natin. Yan. Then, gamitin natin yung natutunan natin sa root theorem. Ano ba yung possible root na meron tayo dito sa constant? Then, factor ng 6 over 2. So, yun ay 6 over 2. Okay. So, syempre, 1, 2, ano pa ba? 3, and 6. Tama? Kasi 2 times 3, 6. 1 times 6. And sa 2 naman, 1 times 2. Yun lang naman. 3 times 2. So, 1, 2, 3, 6 ay positive or negative. Okay, then start tayo. Okay. Bali ito, 2 kasi numerical coefficient, then 1, negative 8, negative 1, and positive 6. Okay, so start na tayo. Unahin natin yung positive 1 dito. So bring down tayo sa synthetic 2. 2 times 1 is 2. And 1 times 2, 1 plus 2 is 3. 3 times 1 is 3. Negative 8 plus 3 is negative 5. Okay, negative 5 times 1 is negative 5. And add natin sa negative 5, negative 6, 1 plus 5. Then copy the sign. Then 1 times negative 6 is negative 6. Now as you can see, 0 dito. So it means that positive 1 now is a factor of the given polynomials. And then again, diretso tayo, divide na natin to by negative 1. Kasi kung ang exponent niya ron ay 4, ito 3 na. 2x raised to 3 plus 3x raised to 2 minus 5x minus 6. Then diretso tayo. Burahin lang natin, medyo napahaba naman na yung 1. So negative 1. Then again, so bring down 2. 2 times negative 1, negative 2. Then 3 plus negative 2 is 1. 1 times negative 1 is negative 1. Then copy tayo dito. Add natin. Copy tayo ng sign. So negative 6. Negative 6 times negative 1 is positive 6. So, okay. Nakita natin dito, 0 to. Then negative 1 is also a factor of the given polynomial. Okay, then baba natin ng konti. Yan. So again, ito na tayo. Mag-divide tayo dito ngayon ng 2 naman tayo. 2. So again, synthetic tayo. So 2. 2 times 2 is 4. 4, add tayo 5. 5 times 2 is 10. So hindi siya magsi-0. It means hindi siya yung factor. So bura tayo. Okay. Then negative 2 natin. So negative 4 tayo dito. Negative 4 plus 1 is negative 3. Negative 2 times negative 3 is positive 6. Okay. 0 tayo rito. Ayun. Kuha na natin. So factor niya ay negative 2. Then angat natin ng konti. Ito kasi kuha na natin yung isang factor. Kasi ito pag sinulat natin is 2x minus 3. Okay, yan yun. Then, pag sinimplify natin to find the x, so 2x minus 3 is equal to 0. Yung equal yan sa 0, so, ito negative 3, kailangan mapunta yan dun sa kanan by the process of
addition property of equality. So, add tayo rito ng 3. And kung ginawa natin dito sa part na to, gawin din natin sa kabila. 0 plus 3. Okay? So, angat natin ulit. Ngayon, simplify na natin. 2x is equal to 0 na kasi yun, 3. Over 2 tayo to eliminate the numerical coefficient of x, which is 2. Cancel. So, x now is equal to 3 over 2. So, punta tayo sa taas. Ang isa pang factor niya ay 3 over 2. Yan. So, erase natin and simplify natin. Simplify natin yan. Para ma-check natin kung tama yung ating sagot dito sa factor na to, gamitin natin yung FOIL method. I-check lang natin kung tama tayo na ito yung factor. So, dapat pag minultiply natin itong apat na to, ang sagot natin ay ito. 2x raised to 4 plus x raised to 3 minus 8x raised to 2 minus x plus 6. So, ito unahin natin. X raised to 2 minus 1 yan. Negative yung sagot natin kasi mawawala yung middle term dahil mag-opposite sila ng sign. Positive dito, negative dito. Okay, so multiply na natin ng x plus 2. So x squared times x is x raised to 3. Then x raised to 2 times 2 is 2x raised to 2. Then negative 1 times x is negative x. And negative 1 times 2 is negative 2. Okay, multiply na natin dito. 2x minus 3. So x raised to 3 times 2x. So x 2x raised to 4. X raised to 3 times negative 3 is negative 3x raised to 3. Negative 3x raised to 3. And 2x raised to 2 times 2x is positive 4x raised to 3. Then 2x raised to 2 times negative 3 is negative 6x raised to 2. Then negative x times 2x is negative 2x raised to 2. Now, negative 2 times 2x. Negative x muna pala. Negative x times negative 3 is positive 3x. And negative 2 times 2x is negative 4x. Negative 2 times negative 3 is positive 6. Yan, simplify na natin. Copy. 2x raised to 4. So, ito, combine natin ito. So, plus x raised to 3. Combine din natin to. Negative 8x raised to 2. Same sign, so add, copy the sign. Then, dito, unlike sign, so copy the sign of the biggest number, which is 4. And then subtract, so negative x. Copy 6. Yan. So, ibig sabihin, pareho tayo. So, sa given natin dito. It means, ito yung factor talaga natin. Ito yung factor natin dyan. So, yun. Next, uli pa tayong isang example na kung saan 5 terms and ang degree ay 4. So, isa pa tayong example. 2x raised to 4 plus 5x raised to 3 minus 5x raised to 2 minus 20x minus 12. Factor natin yan. So again, gamitin natin yung synthetic. And sum out natin ng konti. Yan.
Yan, lagay natin yan. Yan, okay na yan. And, syempre, apply natin yung root para madali natin malaman kung ano yung gagamitin natin possible root para ma-equate natin o mahanap natin yung factor ng ating polynomial. So, 12, ano ba yung factor ng 12? So, dito, meron tayo ditong 12 over 2. Siyempre, pasok si positive 1 and 2. Ano pa ba yung factor ng 12? So, 3, 4. Tama. Then 2 and d6 kasama yon. So, wala nang iba. So, yan yung possible. Saka, i-divide natin. So, syempre, 1 over 1, ganyan, 2 over 3. Mali. 3 over 2. 4 over 2. Yan. So, 2 yun. 6 over 2. 3 ang sagot natin. Yan. Then, 3 over 1. 4 over 1. 6 over 1. Now, punta tayo dito. Try natin yung positive 1 muna. So, mag-equate tayo. No? Kung masisira natin dito, pagdating dito sa remainder. So, copy 2. 2 times 1. 2 ang sagot natin. Then, add 7. 7 times 1 is 7. Then, add tayo. So, 2. And 2. 2 times 1 is 2. Mukhang hindi na mag-equate kasi 18 na to. Negative 18. Okay, so hindi siya. Hindi kasama ang positive 1. Negative 1 tayo. Negative 1. So 2, then times negative 1, so negative 2. Then 3 tayo dito. Negative 3. Then add is negative 8. Negative 8 times negative 1 is positive 8. Oh, hindi na rin to. Kasi sagot na natin dito ay... Oh, okay. Tama to. Negative 12. Then, negative 1 times negative 12 is positive 12. So, 0 tayo. Yun. Pasok ko yung negative 1. So, ngayon, ito na yung ating susunod. So, na evaluate na natin yan using synthetic. I-divide na natin. Then, factor niya ay negative 1. Dito natin. Sulat. Sorry po at naka-mouse lang po tayo. Okay, so negative 1. Yan. Hanapin pa natin yung iba. So, negative 1, positive 1, tapos na tayo. Next natin is 2. Yan. Taas natin ng konti. Ano. So, brain na natin. Okay no. Brain natin ito na konti. Okay, so i-evaluate ulit natin. So 2 times 2 is 4. 3 plus 4, 7. 7 times 2, 14. Okay, 14. So 6 ito. 6. Okay. 6 times 2 is 12. Yan, 12. Positive din. 0 tayo. Okay. So, taas natin ng konti. Dahil nag-0 yun, ibig sabihin si positive 2 ay factor. Yan, may dalawa pa tayo. So, negative 2 naman tayo. Negative 2. Taas ko lang ulit. Yan, konti. So, 2, negative 4. Then, add natin 3. Negative 6. Oh, ito. 0 din. So, ngayon, sagot natin dito 2 and 3. Okay, ito ay 2x plus 3. Taas natin kasi susulat natin dito na si negative 2 ay factor. Bauli tayo. Ayan, dito na natin solve. 2x plus 3. Yung 2x,
plus 3. So ito, evaluate natin yan. Hanapin natin yung x. So 2x plus 3 minus, equals to 0. So add tayo dito na negative 3. Isulat na lang natin na maayos. Okay, so 2x plus 3 minus 3 equals to 0. Then, so syempre, 2x, add tayo dito ng, naglagay tayo doon ng negative, so negative 3, mag-add din tayo doon. So 2x is equal to negative 3 over 2. 3 po yun. So now cancel 2, then x is equal to negative 3 over 2 as the root. So isusulat natin sa ngayon yung root na yun, then negative 3 over 2. Mapunta tayo dito, burahin muna natin. Burahin natin. Burahin natin yan. Taas natin. Bura tayo dito. Yan. Yan. Ngayon, ansin na rin natin to dahil susulat natin yung factors. Dahil yan na yung nakuha natin factor, so, na root, sulat natin siya sa factor. Negative yon, so x plus 1 tayo. Yan. Then, positive to negative to, so walang problema. Sulat natin pareho, x plus 2 and x minus 2. Negative yon, so positive susulat natin, 2x plus 3. Ito yung ating factor ngayon. Ngayon, kung gusto natin ma-check kung tama yan, madali lang. I-simplify natin to, multiply natin using FOIL method. Unahin natin yan. So, sagot kasi dyan ay x raised to 4. Sagot kasi dito, x raised to 2 minus 4. Then ito, multiply natin sa x plus 1. So, distributive tayo. So, x squared times x is x raised to 3. Mag-save. X raised to 3. X raised to 2 times 1 is positive x raised to 2. Then negative 4 times x is negative 4x. Then negative 4 times positive 1 is negative 4. Ngayon, simplify na natin. Multiply na natin dito sa 2x plus 3. Yan. So, x raised to 3 times 2x is 2x raised to 4. Then, x raised to 3 times 3 is 3x raised to 3. Then, x squared times 2x is 2x raised to 3. Then, x raised to 2 times 3 is positive 3x raised to 2. Yan. Then, dito na tayo. Negative 4x times 2x is negative
8x raised to 2. Then, negative 4x times 3 is negative 12x. And negative 4 times 2x is equal to negative 8x. Now, negative 4. Negative 4 times 3 is negative 12. So, simplify natin to. Taas ko lang ng konti. So, 2x raised to 4. And add natin to plus 5x raised to 3. Tapos ito minus 5x raised to 2. Kasi mataas yung 8, sign niya negative. So, subtract. Then, negative 12x minus 8x is negative 20x minus 12. Yan. Pareho na nung ating given dito. Ito. Pareho na tayo doon. Dito sa atin. So, ang sagot natin ngayon, ito yung factor natin. X plus 1, x plus 2, x minus 2, and 2x plus 3. So, yun yung ating sagot. Ganun natin yung paraan natin na ginawa sa pagkuha ng factoring ng polynomials. I hope na natuto po tayo, nakapagbigay po ako ng kaalaman sa inyo. And more videos to come pa po. And nood po kayo. Subscribe po kayo sa aking channel, Chad Tia, o B, sabi nila, o mas kilala na Chad TV. Maraming salamat.